what is this test environment? Okay, test environment. Okay, this is fourth stage, and now fifth stage is, so all these things will happen in test strategy. Okay, you just observe the difference here. So if you take test planning document, see, this is the test planning document. In the planning document, they will explain about the project, as well as references, as well as scope of the project, in also test strategy also. In addition to this, they will explain test environment, staffing plan, approvals section, those things they will give you. But specifically test strategy will be different section here. Okay, different section, like it will explain about types of testing we have to conduct, what is the entry criteria, what is the exit criteria, what is the communication plan, how to execute test cases, and what is the defect tracking process, and what is the bug life cycle. Those things they will explain, right? So now we will see what is the fifth stage. Fifth stage is test environment. Test environment. Okay, so what is the test environment meaning is, it is a it is a platform, it is a platform specially specially built for specially built for test case execution. Test case execution on the application, or on the application, or software, or or product or project. Okay, so it is a platform which is specially built for the test cases execution. See, we told to execute the test cases, right? Test cases we have to execute. Okay, before executing test cases, first of all we need a build. Okay, so the developers will develop the application. Okay, like they will develop front end part, they will develop back end part, as well as they will develop database related things. But all these things, we to execute some operation all these things should be in one platform. See, should be in one platform. Like if you take automation, to execute some test cases, we will use a platform, nothing but to execute or to write some scripts. ఆటోమేషన్ లోపల ఉన్న స్క్రిప్ట్స్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం, మనకు కావాల్సిన స్క్రిప్ట్స్ ని we will write in a platform called Eclipse, right? Like Java code we will write in the platform Eclipse. In the same way, for Python related programs, we will use PyCharm, right? We will use PyCharm platform. So like that, we need a platform to execute our test cases. Like we need one browser, like we need at least ఒక system, we need a system. On that system we need one browser. See, I want to execute Amazon application, like I want to explore Amazon application, but we don't have Amazon app, right? We don't have Amazon desktop application. We need a browser first, like either Chrome browser or Firefox browser or Edge browser, anything. We need a browser first. So that is called environment అన్నమాట. సో మన అప్లికేషన్ మొత్తం మనం డెవలప్ చేసిన దాన్ని ఒక బ్రౌజర్లో వాళ్ళు ఇన్బిల్డ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఒక బ్రౌజర్లో వాళ్ళు బిల్డ్ చేస్తారు. సో దాన్ని మనం సో అలా బిల్డ్ చేయడాన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. ఓకే, అలా బిల్డ్ చేసి పెట్టడాన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. ఎందుకు వాళ్ళు అలా ప్లేస్ చేస్తున్నారు? టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్. సి, మీరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ అప్లికేషన్ ఒక బ్రౌజర్లో ప్లేస్ చేసి దాని యొక్క యూఆర్ఎల్ అనేది మనకి పాస్ చేస్తారు, టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి పాస్ చేస్తారు. సో మీరు ఆ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి ఆ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. కానీ అదే యూఆర్ఎల్ తీసుకెళ్ళి మీ ఓన్ ల్యాప్టాప్లో ఎంటర్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ రియల్లీ డిప్లాయిడ్. ఓకే, జస్ట్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్
రియల్గా యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో దే విల్ జస్ట్ క్రియేట్ ఏ నార్మల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఓకే, నథింగ్ బట్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ టెస్ట్ కేసెస్ యాజ్ ఎ రియల్ యూజర్స్. ఓకే, so they will just deploy in a, they will just keep in one browser and they will share the URL of that browser, so that ఆ URL బేస్ చేసుకొని మనం ఆ URL ఎంటర్ చేస్తే we will get application that is similar to real time లో ఉండే విధంగా. ఓకే, so that we will execute that one. So that platform, it is called a test environment. So here the platform will be either Chrome browser or anything. Okay, సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం కోసం ఏవి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి, మన అప్లికేషన్ సంబంధించిన, సో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన వాటికి మనం టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉంటాం కదా. సో ప్రిపేర్ చేసుకున్న టెస్ట్ కేసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం వీ నీడ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. ఆ ప్లాట్ఫామ్ని బిల్డ్ చేయడాన్ని వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్, ఇది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ it is created by integrating the మన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, బై ఇంటిగ్రేటింగ్ ద అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో అప్లికేషన్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఆల్సో. హార్డ్వేర్ మీన్స్ లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో కనెక్ట్ అయ్యి, ప్రాపర్ బ్రౌజర్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి, ప్రాపర్ డేటాబేస్ సర్వర్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి, ఆల్ దీస్ డేటా దే విల్ కీప్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ సంబంధించి చాలా డేటా ఉంది, లైక్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్, ప్రొడక్ట్ ఇమేజెస్, ప్రొడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్, ప్రొడక్ట్ ప్రైసింగ్ డీటెయిల్స్, ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్. This information should be stored in some servers, so they are called hardware devices. So వాళ్ళు ఈ యొక్క నార్మల్ కోడ్ని అండ్ హార్డ్వేర్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి దే విల్ ప్రిపేర్. ఓకే, సో ఇంటిగ్రేట్ ది అప్లికేషన్ అండ్ హార్డ్వేర్, ఓకే, along with ప్రాపర్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, along with ప్రాపర్ నెట్వర్కింగ్. జస్ట్ మీకు తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. ఓకే, లైక్ మీరేమి ఈ వర్క్ చేయరు. ఓకే, విత్ నెట్వర్కింగ్ టీమ్ సపరేట్గా ఉంటుంది. ఓకే, విత్ ప్రాపర్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, సో మనం తయారు చేసిన అప్లికేషన్ని ప్రాపర్ సర్వర్స్తో, ప్రాపర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్తో, ప్రాపర్ బ్రౌజర్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ మనం ఒక బిల్డ్ని డెవలప్ చేస్తాం. ఓకే, డెవలప్ చేస్తారు అయితే డెవలపర్స్. ఓకే, సో డెవలప్ చేశాక దాని యొక్క URL యాక్సెస్ మనకి ఇస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ is similar to real time environment. Actually రియల్ టైంలో ఒక ఎండ్ యూజర్ లేదా రియల్ యూజర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తే ఎలా అయితే ఉంటుందో అలానే మన యొక్క ఈ యొక్క టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఎందుకంటే కస్టమర్స్ రియల్ టైంలో కస్టమర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ముందే మనం కనిపెట్టాలి. కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా ఈ అప్లికేషన్ని వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్ని సెటప్ చేస్తారు. సో దట్ మనం రియల్ యూజర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తూ మనం అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తాం, మనం అప్లికేషన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, మనం రాసుకున్న టెస్ట్ కేసెస్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. either పాజిటివ్ వే, నెగిటివ్ వే, ఫార్మల్ వే, ఇన్ఫార్మల్ వే, ఎనీథింగ్, స్మోక్ టెస్టింగ్, స్నానిటీ టెస్టింగ్, everything will perform there. Okay, in some companies this test environment they will call as test bed also. Okay, test environments is also called as test bed also. Okay, test bed. Okay, and in interview sometimes they will ask you what is test bed, then you don't have to confuse. Okay, test bed and test environment is both the same, you can explain. Okay, test environment is a platform which is used for the text execution of the project or application. This environment is achieved by integrating the software as well as hardware platforms by connecting through a proper network. So that like that you can tell. Okay, సో దిస్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం రియల్ టైంలో అప్లికేషన్ యూజ్ చేసిన ఎలా అయితే ఉంటుందో దాని విధంగా. ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రైమస్ బ్యాక్ హౌ దే, అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఆల్సో, ప్రతి అప్లికేషన్కి ఒక యాక్సెస్ లిమిట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలంటే
ప్రాపర్ డివైస్ అయి ఉండాలి. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ like some basic phones, if you take basic phone, can they play PUBG in basic phone? No, right? So like if you take a Nokia keypad mobiles, like that, if you take, it is not possible to play games, actually to play games like PUBG, Clash of Clans, Mini Militia, like that. Okay, but if you take uh, either Android mobiles, okay, so these things you can play games, because అంటే ఆ యొక్క గేమ్‌ని ఆడటం కోసం కావాల్సిన సాఫ్ట్‌వేర్ కానీ, హార్డ్‌వేర్ ఎబిలిటీ కానీ ఈ యొక్క మొబైల్‌లో ఉంటుంది. లైక్ దే హావ్ ప్రాపర్, అంటే పబ్‌జీ గేమ్ ఆడాలంటే వి నీడ్ అట్‌లీస్ట్ సమ్ ప్రాపర్ ర్యామ్, ఓకే, అండ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అండ్ ప్రాసెసర్ కరెక్ట్‌గా ఉండాలి. ఓకేనా? ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ ప్రాపర్‌గా ఉండాలి. సో అట్లా అలా ఎలా అయితే ఉంటాయో, సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మీరు ఒక మీ మీరు ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీస్‌కి అప్లై చేసేటప్పుడు మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ రాయమని చెప్పేసి మెయిల్స్ వస్తుంటాయి. ఫస్ట్ రౌండ్‌గా, లైక్ మీరు ఒక ఫ్రెషర్‌గా మీరు కంపెనీస్‌కి అప్లై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ రాయమని చెప్పేసి మీకు మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఎగ్జామ్‌లో దే విల్ టెల్ టు రైట్ దిస్ ఎగ్జామ్ వెరీ స్మూత్‌లీ, యూ నీడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ వర్షన్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, ఈ బ్రౌజర్‌లోనే ఎగ్జామ్ రాయాలి. సో లైక్ దట్ దే విల్ గివ్, రైట్, లైక్ దట్ దే విల్ ప్రొవైడ్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో, అదెందుకు మనం 50 ఇస్తాం యాక్సెస్. 1 మినిట్, ఐఎఫ్ఎస్సి చూసావా? అది కిందే కదా మా నాన్న. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో ఒక ప్రాపర్ హార్డ్వేర్ వర్షన్ ఉంటేనే మనం ఆ గేమ్స్ ని మనం ప్లే చేయగలం, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో దే విల్ గివ్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రైమస్ బ్యాంక్, see they are telling Primus Bank will work in only these types of operating systems. See, either Linux operating system or Unix operating system or Windows operating system. What is the meaning here? I think iOS operating system Primus Bank ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు అని. ఓకే, iOS operating system కి Primus Bank ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు అని. Like that, which operating system our application will support, which database our application support. ఓకే, అదే విధంగా మన యొక్క అప్లికేషన్లో ఎంత, లైక్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి, అంటే మన యొక్క ల్యాప్టాప్కి ఉండవలసిన కాన్ఫిగరేషన్స్, లైక్ 1 GB ర్యామ్ ఉంటే అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ వర్క్ అనమాట. యాజ్ పర్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి 1 GB ర్యామ్ ఉంటే మొబైల్కి, సారీ ఆ యొక్క ల్యాప్టాప్కి ఇట్ విల్ వర్క్. అదేవిధంగా హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ 30 GB ఉంటే ఇట్ విల్ వర్క్. సో లైక్ దట్ దే విల్ గివ్ అంటే మనం యూస్ చేసే అప్లికేషన్, అంటే మనం అప్లికేషన్ యూస్ చేసే ల్యాప్టాప్లో కానీ లేదా హార్డ్వేర్ డివైజెస్లో కానీ బేసిక్ ఏమేమి మీట్ అవ్వాలి అనేది దే విల్ గివ్ హియర్. బేసిక్ హార్డ్వేర్ డీటెయిల్స్ ఏమేమి మీట్ అవ్వాలి అనేది దే విల్ గివ్ హియర్. సో మనం ఏంటంటే బిఫోర్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్, అంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అవర్ సిస్టమ్. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ దీస్ క్రైటీరియా ఆర్ నాట్. జనరల్లీ ఎవ్రీ సిస్టమ్ విల్ మీట్. ఓకే, సో బికాస్ everyone's laptop is like around 16 GB RAM, 1 TB of hard disk, like that. So I think operating system also it will be 10, Windows 11, like that. So everything will work. So but they will give you this application ఏ యొక్క ఎటువంటి వాటికి ఎటువంటి డివైజెస్ కి మాత్రం పని చేస్తుంది అనేది దే విల్ గివ్ క్లియర్లీ. యాజ్ పర్ దిస్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్, దిస్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ లైక్ ఐఫోన్ మొబైల్స్ ఆర్ మ్యాక్ బుక్స్, లైక్ దట్. సో దాని గురించి ఇస్తుంది అంతే. సో అంతకు మించి దీంట్లో అంటే నో నీడ్ టు గో ఇన్ డీప్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్, what will be the sixth one will be test deliverables. Test deliverables. Test deliverables means what are the things we have to deliver, what are all the documents we have to deliver to the client while submitting the project or while giving the demo to the client. Okay, that is called test deliverables. Test deliverables means what are all the okay, sorry, what are the documents
that need to be submitted. What are the documents that need to be submitted to the client while submitting, that needs to be, okay, submitted while delivering the project, to the customer, here customer is nothing but client. Already that point I wrote already. See, what are the documents that need to be submitted to the client while delivering the project, as of your knowledge, what are the documents we will prepare? Those things only will submit, right? Can you tell me what are the documents we will prepare while doing testing? Can you tell, can anyone of you try? Yes. So first one will be test plan document. Very good. Any other? Reference document is nothing but FRS only, no? FRS document. FRS document itself will be given by the client only. So no need to give back to his document to him directly. Yeah. Any other? We have to submit test scenario document. We have to submit test scenario document. We have to submit test case document. We will prepare all these things, okay? Test case document. We have to submit text execution report. We have to submit RTM document. We have to submit defect report document. We have to submit test closure report. So these things you have to submit. So as per Primus Bank, see generally మనం ప్రిపేర్ చేసేవి ఇవే. As per test plan document and FRS document client ఇస్తాడు, సారీ, క్లయింట్ ఇచ్చేది సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. దాన్ని బట్టి బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. సో ఆ ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని ప్లేస్ చేసుకొని విల్ ప్రిపేర్ టెస్ట్ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్టీఎం డాక్యుమెంట్. దాన్ని పట్టుకొని మనం ఆ మూడు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. సో అది ప్రిపేర్ చేశాక వన్స్ డెవలపర్స్ మనకు అప్లికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ విల్ ప్రిపేర్ ఏ రిపోర్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్ట్. దెన్ ఎనీ డిఫెక్ట్స్ వస్తే దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్. వన్స్ అంతా ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజర్ రిపోర్ట్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ప్యారలల్లీ వైల్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్. ఓకే, యా. So these are the things we have to deliver. See here, test data needed to the test data needed to test the Primus Bank product will be identified and created by QA team. ఓకేనా, జనరల్ ఇక్కడ కంపెనీ పేరు ఇచ్చారు, QA అని కంపెనీ నేమ్ ఇచ్చారు. సో QA పీపుల్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ మనం డెలివర్ చేయాలంటే జనరల్లీ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్, సినారియో డాక్యుమెంట్, టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్, ఆ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన డాక్యుమెంట్, defect report document, summary reports. As per Primus Bank, they are asking these documents have to be delivered before submitting the project. Right? So like this we have to prepare. So it means we have to know how to prepare these documents. I think now you have an idea how to prepare test plan document. See, మీకు ఎలా డేటా ఎలా ఇవ్వాలో తెలియదు అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ టు జడ్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ కొత్తది వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద ఏ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చేయాలి అంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చేస్తే 100% కవరేజ్ అవుతుంది అనేది మీకు ఇంకా నాలెడ్జ్ రాదు. ఓకే, యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్. దట్ ఈస్ వై మోస్ట్లీ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ బై మేనేజర్స్ ఆర్ లీడ్స్. మోస్ట్లీ లీడ్స్ ఓన్లీ. ఓకే,
సో కానీ యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ అండ్ టెస్ట్ కేసు డాక్యుమెంట్ and execution report as well as RTM document, defect report document and test closure report. కానీ closure report కూడా generally will be prepared by test lead only. Okay, but you should have an idea to understand those two documents. మీకు టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ని అర్థం చేసుకోవడము రావాలి, ఇన్ ద సేమ్ వే టెస్ట్ క్లోజర్ డాక్యుమెంట్ అర్థం చేసుకోవడం కూడా తెలియాలి. ఐ థింక్ మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ 3 days నుంచి టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ మనకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అన్ ఐడియా how test plan document will be. ఎందుకంటే you have to tell what does test plan document contains అని అడిగితే ఇంటర్వ్యూలో టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అసలు ఏమేమి ఉంటాయి అని అడిగితే యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఆల్ దీస్ 3 daysలో ఏమేమి చెప్పా మొత్తం చెప్పాలి. దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, లైక్ ఏ బ్రీఫ్ ఐడియా అబౌట్ ది ప్రాజెక్ట్, రిఫరెన్సెస్, స్కోప్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, టెస్ట్ స్ట్రాటజీ, ఎంట్రీ క్రైటీరియా, సస్పెన్షన్ అండ్ రెజంప్షన్ క్రైటీరియా, ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా, కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, okay, risk and contingencies, staffing plan, and now we test deliverables, test environment. So all these things will be there, you have to tell them so that they have an idea that you know what is test plan document. Okay, so you have to prepare all these things. Okay, no problem. Now you have seen test plan document, right? You don't panic, like we will prepare these documents one by one in coming classes. Okay, yeah, I will show you each thing, how to prepare scenario document, how to prepare case document, execution report. ఒక 5 to 6 టెస్ట్ కేసెస్ కన్నా చూపిస్తాను నేను. ఓకే, like entire project we cannot prepare because it will take around 3 to 4 months, but at least I will show you sample. Next one will be in the test plan document they will give you staffing plan. Okay, what is the meaning of staffing plan అంటే how many test engineers, how many test engineers కాదు, testing resources, how many testing resources required, how many testing resources required to complete this, to complete the project, that one will be given in the staffing plan. Like if you take this one, they are given here, ఈ ప్రైమస్ బ్యాంక్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అవ్వడానికి దే గివెన్ హియర్, దే వాంట్ టెస్ట్ లీడ్స్ ఇద్దరు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ క్యూఏ యాక్టివిటీస్. జస్ట్ వాళ్ళు ప్లానింగ్ చేయడం కోసం, అంటే ప్లానింగ్ పార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంట్రోలింగ్ పాయింట్ అంటే వర్క్ని అసైన్ చేయడము, వాళ్ళ నుంచి అప్డేట్స్ తీసుకోవడము, ఒకవేళ అప్డేట్స్ ప్రాపర్గా లేకపోతే వాళ్ళకి ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయడము, లేదా వాళ్ళకి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తే వాటిని మీరు రెక్టిఫై చేయడము. సో అటువంటి వాటివి చేయడానికి ఎంటైర్ ప్లానింగ్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం చేయడానికి 18 members టెస్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ కావాలంట. అంటే మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ దే ఆర్ టేకింగ్ దిస్ మెనీ పీపుల్, బట్ కంటిన్యూస్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి దే టుక్ ఓన్లీ 4 to 5 people. ఓకే, 4 to 5 people ఉంటారు. జనరల్లీ ఐ విల్ షో యూ జనరల్గా టెస్టింగ్లో అసలు ఏమేమి డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి, ఐ విల్ షో యూ లైక్ డిఫరెంట్ రోల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 4 types ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్టింగ్ టీంలో 4 types ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారనుకుందాం, లైక్ పర్సన్ ఏ, అదర్వైజ్ ఓకే ఐ విల్ రైట్ రోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ మేనేజర్ ఉంటారు, జనరల్గా టెస్ట్ మేనేజర్ ఉంటారు. ఇన్ ద సేమ్ వే టెస్ట్ లీడ్ ఉంటారు, ఇన్ ద సేమ్ వే సీనియర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఉంటారు, సీనియర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్నే యాక్చువల్గా కొన్ని కంపెనీస్లో టెస్ట్ ఎనలిస్ట్ అని పిలుస్తారు. ఓకేనా, టెస్ట్ ఎనలిస్ట్ అని నేమింగ్ ఇచ్చారు. ఓకే, సి కొన్ని కంపెనీస్లో దే విల్ కాల్ క్యూఏ మేనేజర్, క్యూఏ లీడ్, సీనియర్ క్యూఏ ఇంజనీర్. సో టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ కదా, సో దే ఆర్ కాలింగ్ క్యూఏ ఆల్సో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. ఇన్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ దే విల్ కాల్ క్యూఏ, టెస్టింగ్ అని పిలవకుండా క్యూఏ అని పిలుస్తారు. ఓకే, అంటే డి టెస్ట్ ఇంజనీర్, నథింగ్ బట్ క్యూఏ ఇంజనీర్. సో మీరు మర్చిపోకుండా ఐ విల్ రైట్ హియర్ ఓన్లీ
ఇప్పుడు గుర్తుంటుంది, తర్వాత మర్చిపోవచ్చు ఛాన్సెస్ ఇస్తే. క్యూఏ ఇంజనీర్, క్యూఏ మేనేజర్, క్యూఏ లీడ్, సీనియర్ QA engineer. Here just is QA engineer. QA engineer. Okay. So generally these 4 types of staff will be there in the testing team. Then what these people will do? And what is the responsibility of testing manager? What is the responsibility of test lead? What is the responsibility of senior test engineer? We will see one by one. Okay. Generally manager, what he will do, he will just care about escalations. Okay. He won't involve all these things. Okay. ఏమైనా escalations వచ్చి, ఎందుకంటే టెస్ట్ మేనేజర్ కి he will have ఒక్క ప్రాజెక్టే ఉండాలని రూల్ లేదు కదా. he may have 2 to 3 projects. he want to handle all the projects. సో కాబట్టి జనరల్లీ ఇతనికి మొత్తం ప్రాజెక్ట్ గురించి ఐడియా ఉంటుంది. సో ఏదైనా ఎస్కలేషన్స్ వచ్చినప్పుడు హీ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ దమ్. అంటే అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా క్లయింట్ ఏదైనా ఇష్యూ చెప్పాడు అనుకోండి, ఎస్కలేట్ చేశాను అనుకోండి, దెన్ అసలు ఆ ఎస్కలేషన్ ఎందుకు వచ్చింది, ఎవరు అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, సో ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు, దానికి సంబంధించిన ఒక రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసి ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లయింట్కి ఇవ్వడం. కానీ ఒకవేళ ఇంజనీర్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీదే ఇష్యూ అయితే అతనికి చెప్పడం కానీ, that process he will take care. Okay. What is the work of test lead? What is the work of test lead then? We will see. What is the responsibility of test lead? The responsibility of test lead is first he has to create the test plan. First he has to create the test plan and get the client sign off. Okay. సో మనం ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేస్తామో టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి టెస్ట్ లీడ్ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకుంటాము, ప్రాపర్ రివ్యూ చేయించుకుంటాము, టెస్ట్ లీడ్ ఆల్సో హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దే హ్యావ్ టు గెట్ ది అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. ఎందుకంటే క్లయింట్కి తెలియాలి విచ్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. ఎందుకంటే అతనికి ఎంత టైం ఉందో ఆ టైంని బట్టి మనం ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో దట్ to keep in contact with him, so we will just prepare the test plan document and అతనికి ఒకసారి చూపించి అతనంతా ఓకే అంటే we will get okay approved అని చెప్పేసి we will get sign off from him. Okay, that part test lead will do. What other things test lead will do? He will interact with the application. Okay, interact with the application అంటే we will just understand the application and understand the requirements. Okay. Once interact with the application, understand the requirements, then based on understanding what he will do, he will create test cases. And execute some test cases also. Okay. If he found any defects, he will prepare defect report also. What other things test lead will do is he will coordinate with the test execution persons. Okay. If any issues unte, he will validate the defects that being reported. Okay na, that being reported. సో మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకు టెస్ట్ లీడ్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు, అప్లికేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఇదన్నీ ఇంజనీర్ చేయాల్సిన పని కదా. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ విల్ ఆస్క్ సుపీరియర్ ఓన్లీ. నో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్ టెస్టింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ విల్ ఆస్క్ సుపీరియర్ ఓన్లీ. సో if he is not having any idea about the project, how he will answer you? It is not possible, right? So first of all
మేనేజర్ అండ్ లీడ్ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది ప్రాజెక్ట్. కంప్లీట్ ఐడియా వచ్చిన తర్వాతనే వాళ్ళు మీకు అంతవరకు వాళ్ళు చేయలేదు కాబట్టి దే విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద వర్క్. బట్ బిఫోర్ మీకు ఇచ్చే ముందుగా దే విల్ డూ సమ్ ప్రాక్టీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో దట్స్ వై దే విల్ పెర్ఫార్మ్ దీస్ థింగ్స్. దెన్ కోఆర్డినేషన్ అయిపోయింది. ఓకే, రిపోర్ట్ చేస్తే సో టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ అవుతూ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే దే విల్ రైజ్. ఓకేనా, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఆ ఇష్యూస్ వాటిని ఒకసారి మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు లీడ్స్. ఓకే, తర్వాత క్రాస్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ సబ్మిట్ డైలీ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, సబ్మిట్ డైలీ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఓకే, ఏ రోజుకి ఆ రోజు మీరు కనిపెట్టిన మిస్టేక్స్ని మొత్తం ఒక డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని ఏ రోజుకి ఆ రోజు డెవలప్మెంట్ టీమ్కి పాస్ చేస్తారు. ఓకే, సో వన్స్ డెవలప్మెంట్ టీమ్కి పాస్ చేశాక డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాటిని రివ్యూ చేసి వాటిని ఫిక్స్ చేసి సో ఆ ప్రాసెస్ బ్యాక్ ఎండ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ టెస్టింగ్ లీడ్ విల్ డూ దట్ వర్క్ ఇన్ ద సేమ్. Okay, so next, so these things also he will do. For example, if any daily client meetings will be there, he will attend the daily meetings with the client. So this part of work they will do. So they will create that. Mostly test planning document they will prepare. Okay, mostly test planning document వాళ్ళే ప్రిపేర్ చేస్తారు. See, రిమైనింగ్ థింగ్స్ అనేవి నార్మలైజ్ థింగ్స్. అంటే ఏంటి, క్లయింట్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము, సో ఏదైనా చేంజెస్ చెప్తే ఆ చేంజెస్ని మళ్ళీ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడము, లేదా ఏదైనా టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఏదైనా డిఫెక్ట్ వచ్చిందంటే ఆ డిఫెక్ట్ని వ్యాలిడేట్ చేసి దాన్ని డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ అంటే అది డిఫెక్టా కాదా ఒక కంక్లూజన్ అతను చెప్పడము. సో అటువంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టెస్ట్ లీడ్స్ విల్ డూ. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సో మొత్తం వర్క్ మేమే చేయాలా అని చెప్పేసి. సో నౌ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా, రైట్? టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ఇతను ప్రిపేర్ చేస్తాడు. దెన్ వాట్ సీనియర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ విల్ డూ, జనరల్లీ సీనియర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, ప్రిపేర్ టెస్ట్ సినారియో document and test scenario document, comma test scenario document, comma test case document and RTM document. Okay, RTM document. సో ది సీనియర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ మోస్ట్లీ దీనిలో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు. అంటే ఇతను ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం అంటే హీ విల్ డూ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆల్సో. సి, he will perform test execution as well as defect reports కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాడు. బట్ దే ఆర్ లైక్ మైనర్ పార్ట్. ఓకే, దే ఆర్ లైక్ మైనర్ పార్ట్. మోస్ట్లీ లీడ్ ఏంటంటే టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్, టీమ్ మేనేజ్మెంట్, టీమ్ కోఆర్డినేషన్, ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే వాళ్ళని సాల్వ్ చేయడము, లేదా ఏదైనా ఫైనల్ డిసిషన్ తీసుకోవాలంటే తీసుకోవడం, అటువంటి యాక్షన్స్ మాత్రం టెస్ట్ లీడ్ చేస్తాడు. ఇన్ ద సేమ్ వే మనకు కావాల్సిన సినారియో డాక్యుమెంట్, టెస్ట్ కేసు డాక్యుమెంట్, ఆర్టీఎం డాక్యుమెంట్ ఇవన్నీ సీనియర్ ఇంజనీర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చాలు. టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ అనేవాళ్ళు జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చాలు. జనరల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్, వీళ్ళు టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేయరు. ఓకేనా, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ ప్రిపేర్ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఇది మాత్రమే చేస్తారు. సో మీ వర్క్ మ్యాక్సిమం ఇది మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ యూ హౌ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్. అంటే టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఒకవేళ మీరే ఇంజనీర్ అయితే ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, టెస్ట్ కేసు డాక్యుమెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి. సో దోస్ థింగ్స్ కానీ చెప్పలేం ఎందుకు అన్ని నేర్పిస్తున్నామంటే, ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ దే హ్యావ్ ఓన్లీ 2 టెస్ట్ ఇంజనీర్స్.
సో అప్పుడు మొత్తం వర్క్ మీ మీదే పడొచ్చు. అంటే టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ మీరే ప్రిపేర్ చేయాలి, టెస్ట్ కేసెస్ మీరే ప్రిపేర్ చేయాలి, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మీరే చేయాలి. సో అటువంటప్పుడు మీకు మొత్తం ఒకటిసారి బటన్ వచ్చినప్పుడు మీరు అయినా కానీ మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి యూ షుడ్ నో. ఓకే, కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎంఎన్సీస్ నో దే హ్యావ్ సపరేట్ పీపుల్ లైక్ టెస్ట్ మేనేజర్, టెస్ట్ లీడ్, సీనియర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అండ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఈవెన్ నో టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 450 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్కి 450 టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటే ఎవ్రీ 2 డేస్కి అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి అనుకుందాం. అంటే ఎవ్రీ 2 డేస్కి ఒకసారి మీరు 450 టెస్ట్ కేసుని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎవ్రీ 2 డేస్కి ఒకసారి 450 టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో అప్పుడు 450 టెస్ట్ కేసెస్ 2 డేస్లో 1 పర్సన్ చేయలేడు కాబట్టి దే విల్ రిక్రూట్ 3 పీపుల్. సో 3 పీపుల్ తీసుకొని ఒక్కొక్కరికి 150 టెస్ట్ కేసెస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఎవరి 150 వాళ్ళని చేయమని చెప్తారు. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్సో హియర్. ఇది అది రియల్ టైంలో మీకు చూసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద పీపుల్ దే విల్ డిసైడ్ దిస్ స్టాఫింగ్ ప్లాన్. అంటే పీపుల్ అక్కడ అవైలబిలిటీ ఉన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు స్టాఫింగ్ ప్లాన్ డిసైడ్ చేస్తారు. లైక్ ఇక్కడ నేను యాక్టివిటీస్ అంటే మీకు అర్థం అవ్వదని చెప్పేసి దిస్ మచ్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎవరు ఏం చేస్తారని చెప్పేసి. జనరల్లీ మేనేజర్ అనేవాడు టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు అసలు ప్రాజెక్ట్ దేని గురించి, సో అది మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ మనం చేయగలమా లేదా, ఏమైనా ఎస్కలేషన్స్ వస్తే ఎలా డీల్ చేయాలి, ఇవన్నీ అతను టేక్ కేర్ చేస్తాడు. టెస్ట్ లీడ్ వచ్చేసి టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి ఫ్రీక్వెంట్గా క్లయింట్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే తీసుకొని ఆ అప్డేట్స్ని ఆ టీమ్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయడము, లేదా ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే ఆ చేంజెస్ని టీమ్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయడము, లేదా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటే టీం వాళ్ళు దానికి సంబంధించి దానికి సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేయడము. సో ప్లస్ డైలీ క్లయింట్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఏమైనా అప్డేట్స్ ఇస్తే అప్డేట్స్ చెప్పడము, ఏదైనా రిపోర్ట్స్ లేదా ఏదన్నా డైలీ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా కావాలంటే డైలీ రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసి క్లయింట్కి సబ్మిట్ చేయడము. ఇన్ ద సేమ్ వే టెస్ట్ క్లోజర్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయడము, ఇవన్నీ లీడ్ చూసుకుంటాడు. సో సీనియర్ ఇంజనీర్స్ ఏమో టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్, టెస్ట్ కేసు డాక్యుమెంట్స్ ఇవి ప్రిపేర్ చేసేసి వాళ్ళు వాటిని అప్రూవల్ తీసుకుంటారు. ఎవరి దగ్గర నుంచి? లీడ్ దగ్గర నుంచి. సో మనం ఏంటంటే టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూషన్ మాత్రమే చేస్తాం. ఓకే, ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ఇది మొత్తం వర్క్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిస్క్ అండ్ కంటింజెన్సీస్? What is the meaning of risk and contingencies? Risk and contingency. Do you know what is the mean? I think. Okay. Maybe, but in current perception, 1 minute. How the application is acting while executing? Not exactly. In testing point of view, risk and contingencies means. In testing point of view, risk and contingencies means if you face one issue, what is the action we have to take? Risk and contingencies will explain. It will provide the remedy for a particular problem. It will provide the remedy for a particular problem. That is called risk and contingencies. And in testing point of view, okay. So I will show you. For example, if you face one problem, what is the action you have to take? If you face this problem, what is the action? If you face this problem, what is the action? That thing they will explain in the risk and contingencies. If you observe this Primus Bank, for example, see, application is not accessible or it is not responding properly during test execution due to environmental issue. అంటే ప్రాపర్గా ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాపర్గా సెటప్ చేయకపోవడం వల్ల అప్లికేషన్ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాపర్గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లా. ఇది ఒక ఇష్యూవే కదా. అంటే వీళ్ళు ప్రాపర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో సెటప్ చేస్తుంటే, మీరు ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ రాసేటప్పుడు ఎక్లిప్స్ ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా, లేదా ప్రాపర్గా లైక్ ఎక్లిప్స్ కానీ లేదా జేఆర్ఈ ఫైల్స్ కానీ లేదా ఈ సెలీనియం ఫైల్స్ కానీ ప్రాపర్గా అటాచ్ చేయకపోతే మనకి ఎలా అయితే కోడ్ రాసినా కానీ, అంటే కోడ్ ప్రాపర్గా రాసినా కానీ మనకు మిస్టేక్స్ వస్తాయో, ఎందుకు మనం ప్రాపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ చేసుకోలేకపోయాం. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ అంటే కోడ్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వదు. ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయకపోతే మనం టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్గా రెస్పాండ్ అవ్వదు. బికాస్ ఆఫ్
డేటాబేస్లో అంటే డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవ్వకపోవడం వల్ల మీరు ఐఫోన్ అని కొట్టారు. ఐఫోన్ అని కొడితే మీకు ఐఫోన్స్ ఎందుకు చూపిస్తున్నాయి? బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్లో వాళ్ళు ఐఫోన్ రిలేటెడ్ డేటా ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసి ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మీరు సెర్చ్ బాక్స్లో ఐఫోన్ కొడితే అది డేటాబేస్కి వెళ్ళలేకపోతే, దట్ కనెక్షన్ మిస్ అయ్యింటే అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా రెస్పాండ్ అవ్వదు కదా. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు సో ఏం చేయాలి? ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూ అయితే ఏం చేయాలి అది వాళ్ళు చెప్పేది. అంటే మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాపర్గా సెటప్ చేయకపోవడం వల్ల అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి? అదేవిధంగా టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి ఒకవేళ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ లేదు అప్లికేషన్ గురించి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? అట్లా కొన్ని ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ ఇస్తారనమాట. వాట్ ఈస్ ద రిస్క్, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. అంటే ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ ఆఫ్ దట్ ఇష్యూ. ఒక ప్రాబ్లంకి రెమెడీ ఏంటి, దట్ థింగ్ దే విల్ గివ్. ఓకే, అందుకు వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కంటే ముందుగానే ఫస్ట్ ఒక స్మోక్ టెస్టింగ్ కానీ శానిటరీ టెస్టింగ్ కానీ చేయమంటున్నారు. దట్ ఈస్ ద రెమెడీ హియర్. పెర్ఫార్మ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ శానిటీ చెక్. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు సెటప్ చేసామని చెప్పిన వెంటనే మీరు ఒక శానిటరీ టెస్టింగ్ చేయండి. ఓకేనా, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ఫార్మల్ టెస్టింగ్. అంటేనా రియల్ టైం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందుగా, ఓకేనా, రియల్ టైం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసే దానికంటే ముందు శానిటీ చెక్ చేయండి. శానిటీ చెక్ పాస్ అయితేనే, నథింగ్ బట్ స్మోక్ ఆర్ శానిటీ చెక్ పాస్ అయితేనే మీరు ఫార్మల్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయండి, లేదంటే స్టార్ట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా, ఇట్లాంటి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు, అంటే ఇటువంటి ఇష్యూస్ వస్తాయని ముందే గెస్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇష్యూ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు అంటే డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ చేసామో మీరు వెళ్ళి టెస్ట్ చేయండి అని చెప్తే డైరెక్ట్గా టెస్టింగ్లోకి వెళ్లకుండా ఫస్ట్ యూ డూ శానిటీ చెక్. శానిటీ చెక్ పాస్ అయిందంటే ప్రాపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ చేసినట్టు. శానిటీ చెక్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాపర్గా లేదన్నట్టు. సో కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ శానిటీ టెస్ట్ చేసి, శానిటీ టెస్ట్ పాస్ అయితే ఓకే, ఫెయిల్ అవుతే మాత్రం ఎమ్మటే డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి చెప్పాలి. ఓకేనా, సో అది ఇక్కడ చెప్పేది. ఇంకా దీంతో పాటుగా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే యూ అప్టైన్ ద మొబైల్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఐటీ పీపుల్. అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, లైక్ డెవాప్స్ టీం వాళ్ళు కానీ ఎవరో వాళ్ళు. సో ఎవరైతే ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క మెంబర్ యొక్క అదే ఆ యొక్క టీమ్ పీపుల్ యొక్క ఐడీస్ తీసుకోండి. ఓకే, ఐడీస్ అంటే వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వడం కోసం మనం చెప్పాలి కదా. ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూ ఉందంటే మనం టెస్ట్ లీడ్కి చెప్తే ఏం చేస్తాడు? నో యూజ్ కదా. సో అట్లా ఎవరైతే ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలరో అతని యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ మనం కలెక్ట్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ దెమ్. అతను అప్పటికి రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఎస్కలేషన్కి లీడ్ అవుతుంది, ఎస్కలేషన్ ఇష్యూ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ సెకండరీ. ఓకేనా, ఎస్కలేషన్ ఇది నథింగ్ బట్ కంప్లైంట్ అనమాట. ఓకేనా, మీ మీద ఒకళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టు ఇండైరెక్ట్గా. ఓకే, స్కూల్ పిల్లలు ఎవరైనా మీరు మాట్లాడుతుంటే పై మాట్లాడుతుంటే చెప్తారు కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు ఏదైనా ప్రాపర్గా వర్క్ చేయకపోతే మీ వల్ల ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే దిస్ ఎస్కలేషన్ విల్ రైజ్. ఓకేనా, జనరల్లీ ఎస్కలేషన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అనేవాళ్ళు. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూ గురించి మనం అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూ రాకుండా ఉండాలి అంటే దిస్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్. ఓకే, ఒక ఇష్యూ రాకుండా ఉండాలంటే అంటే ఆ ఇష్యూ అరైజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇది మనం పెర్ఫార్మ్ చేయాలి అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇష్యూ ఏంటంటే టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎడిక్వేట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? జనరల్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే మీకు ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ టెస్టింగ్ గురించి నాలెడ్జ్ లేదు. సో నేనేం చేస్తున్నా, ఐ వాజ్ గివింగ్ మై నాలెడ్జ్ టు యూ, ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ వాట్ ఎవర్ ద నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అబౌట్ టెస్టింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ మై నాలెడ్జ్ టు యూ, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే అప్లికేషన్ గురించి నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ కేటీ సెషన్స్ విత్ ఆఫ్ షోర్ టీమ్. అంటే ఎవరికైతే నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ఆ అప్లికేషన్ గురించి ఆఫ్ షోర్ పీపుల్కు లేదా ఆన్ సైట్ పీపుల్కు ఎవరికైతే ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వాళ్ళతో వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ కేటీ మీటింగ్స్. ఓకే, కేటీ నథింగ్ బట్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు గెట్ ది నాలెడ్జ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రెమెడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ టీమ్కే నాలెడ్జ్ లేదనుకుందాం. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లెస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళకి ప్రోగ్రామింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాలెడ్జ్ ఉంది, టెస్టింగ్ పాయింట్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే అప్పుడు క్యూఏ టీం వాటి గురించి క్లారిఫికేషన్స్ ఇస్తుంది డెవలప్మెంట్ టీంకి. క్యూఏ టీం డెవలప్మెంట్ టీంకి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తుంది. సో అట్లా టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉన్నప్పుడేమో కేటీ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళకి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్యూఏ టీం వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ presence of large number of blocking defects during test execution, దీనివల్ల టెస్టింగ్ డిలే అవుతుంది లేదా టెస్టింగ్ ఆగిపోతుంది. సో ఇటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే
ఎక్కువ డిఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో డిఫెక్ట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి, మనం వీక్లీ ఒకసారి పట్టించుకున్నాం అనుకోండి, ఆ వీక్ అంతా ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదా. సో అటువంటి డిఫెక్ట్స్ కింద ఎక్కువ వస్తుంటే ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీడే మానిటరింగ్ చేయాలి. డైలీ డిఫెక్ట్ మీటింగ్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్. ఓకేనా, ఐటీ టీం వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి, టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి ఎవ్రీడే డిఫెక్ట్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకొని ఎందుకు ఈ ఇష్యూ వస్తుంది, వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, వాటి గురించి డిస్కషన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వర్క్ కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది. సో డైలీ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ డిఫెక్ట్ మీటింగ్స్. ఒకవేళ ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అవుతే వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పించుకోవడం. సో అట్లా డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే, అంటే డిఫరెంట్ రిస్క్లు వచ్చినప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది చెప్పేదే దిస్ థింగ్ అనమాట. డిఫెక్ట్ అంటే డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మనం రియాక్ట్ అవ్వాలి. లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఏ ఐటీ మెంబర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి, టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు రియాక్షన్ ఏంటి, డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళకి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు రియాక్షన్ ఏంటి, దాని గురించి దే విల్ గివ్ యూ ఇన్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ will be milestones. Next will be milestones. What is the meaning of milestone is how much time we have to spend on each task. Okay, how much time we have to spend on each task. How much time means, for example, to prepare, like how much time it will take in other way, how much time how much time we have to take how much time we have to spend for preparing test scenario document. ఎంత టైం తీసుకోవాలి. ద సేమ్ వే టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ ద సేమ్ వే టెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎంతసేపు చేయాలి. సో దోస్ థింగ్స్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద స్టాఫింగ్ ప్లాన్. సీ హియర్, టెస్ట్ ప్లాన్ కి దే ఆర్ టెల్లింగ్ 3 hours we have to spend లైక్ వాళ్ళు చెప్తుంది స్టార్టింగ్ డేట్, ఎండింగ్ డేట్. అంటే ఈ రోజు స్టార్ట్ అవుతే 3 hours అంటే అదే రోజు ఫినిష్ అవుతుంది వర్క్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 26th February స్టార్ట్ అయితే అదే రోజు 3 hours టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉండాలి. ఓకే, తర్వాత టెస్ట్ సినారియోస్ డిజైన్స్ కోసం 6 hours తీసుకోండి. లైక్ 28 నుంచి 2nd వరకు. 28 to 2nd అంటే ఓన్లీ 1 డేనే. సో 28, 1, 2 3 days. 28, 1, 2. సో 3 daysలో మనం టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. టెస్ట్ కేసెస్ డాక్యుమెంట్ కోసం దే ఆర్ గివెన్ 4, 5, 6, 7, 8 5 days. విత్ ఇన్ 5 daysలో మనం టెస్ట్ కేసు డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి ఉంచాలి. తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ విత్ ఇన్ 3 daysలో ఫినిష్ చేయాలి. పాస్ అయితే పాస్ డాక్యుమెంట్, ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ డాక్యుమెంట్, నథింగ్ బట్ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్. తర్వాత క్లోజర్ రిపోర్ట్ విత్ ఇన్ 3 hours మనం ప్రిపేర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. అట్లా ఏ వర్క్ ఎంతసేపు ఫినిష్ చేయాలో దే విల్ గివ్ యూ టైం డెడ్ లైన్ అనమాట. ఆ టైంలో మనం దాన్ని ఫినిష్ చేయాలి. ఓకే, డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్ in the same way if you have text closure reports ఏమైనా ఉంటే text closure reports. So these things you have to finish within the given time. Like for example, as per Primus plan తీసుకుంటే టెస్ట్ ప్లానింగ్ కి 1 day ఇచ్చారు, టెస్ట్ సినారియోస్ కి 3 days ఇచ్చారు, టెస్ట్ కేసెస్ కి దే ఆర్ గివెన్ 5 days, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ దే ఆర్ గివెన్ 3 days, టెస్ట్ రిపోర్ట్ కి దే ఆర్ గివెన్ 1 day. సో అంటే మొత్తం టోటల్ 10 days ఆఫ్ టైంలో యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ద గివెన్ టాస్క్. ఓకే, ఓకేనా. సో దే విల్ గివ్ యూ ద డెడ్ లైన్స్ అనమాట. ఆ డెడ్ లైన్స్ లోపు వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్. ఓకే, దెన్ అప్రూవల్స్. లాస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అప్రూవల్స్. అంటే ఇవన్నీ మనం ప్రిపేర్ చేశాక అప్రూవల్స్ కోసం ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే, ఐ టోల్డ్ మనం ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తే రివ్యూస్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేశారు, ఎవరి నుంచి సైన్ ఆఫ్ తీసుకోవాలి లేదా ఎవరి చేత రివ్యూ చేయించుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేశారు, ఫస్ట్ మీరు గైడ్ దగ్గరికి వెళ్తారు కదా, తర్వాత హెచ్ఓడి దగ్గరికి వెళ్తారు. ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు ఒక టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ కానీ టెస్ట్ కేసు డాక్యుమెంట్ కానీ ఏదైనా ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు
with whom you have to get the approvals, with whom you have to get the approvals. That approval ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలో that name they will provide here, that name they will provide here. Okay, so this is about test plan document actually. So if you observe this, I think I have covered in one page only. So test plan document మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్గా టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలో ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ దే విల్ గివ్ యూ. ఓకే, ఏమేమి ఇస్తుంది మీకు ఐడియా ఉండడం కోసం ప్రాజెక్ట్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇస్తుంది. ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేశారో ఆ డాక్యుమెంట్స్ యొక్క రిఫరెన్సెస్ ఇస్తుంది. తర్వాత ఈ యొక్క కరెంట్ సైకిల్లో వేటేటి మీద మనం స్కోప్ అంటే వేటేటి మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి, వేటి మీద మనం ఫోకస్ చేయకూడదు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. తర్వాత ఏ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ మనం కండక్ట్ చేయాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. తర్వాత ఎప్పుడు టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు టెస్టింగ్ని పాస్ చేయాలి, ఎప్పుడు టెస్టింగ్ని రెజ్యూమ్ చేయాలి, ఎప్పుడు టెస్టింగ్ని స్టాప్ చేయాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, ఏ మాడ్యూల్ ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చేయమన్నారు, కానీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏంటి దట్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ స్మోక్ టెస్టింగ్ ఆర్ శానిటరీ టెస్టింగ్, అది పాస్ అవుతేనే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేయాలి, అది కూడా అయిపోతేనే లోడ్ టెస్టింగ్, పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, సెక్యూర్ టెస్టింగ్. సో అట్లా ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ దే ఆర్ గివెన్. తర్వాత ఒకవేళ డిఫెక్ట్ వస్తే హౌ టు గివ్ ప్రియారిటీ అండ్ హౌ టు గివ్ సివియారిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద బగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద బగ్ లైఫ్ సైకిల్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దిస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ టు ద క్లయింట్ వైల్ డెలివరింగ్ ద ప్రోడక్ట్ టు ద క్లయింట్. And how many members are required for the project, what is the remedy if you face any problem. Okay, what is the time we have to spend on particular task. So all these things they are given in the test plan document. Okay, so ila untundi test plan document. So in interview also if anyone ask you do you know how test plan document will be means, you can tell. For experienced people, no, for experienced people they will ask do you prepare test plan document. ఓకేనా, జనరల్గా ఒక 4 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ డూ యూ ప్రిపేర్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పేసి. ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ ప్రిపేర్డ్ యూ కెన్ టెల్ ఎస్. ఓకేనా, అంటే ఆపర్చునిటీ రావచ్చు టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. జనరల్లీ ఫ్రెషర్స్ని 1 to I think 3 to 4 years వరకు ఎవరికి ఆపర్చునిటీ రాదు. బికాస్ ఎంటైర్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి ప్లానింగ్ ఇవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, అంటే ఒక ఐడియా ఉండాలి ప్రాసెస్ గురించి. సో అంటే ఏ వర్క్కి ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంతమంది రిసోర్సెస్ కావాలి, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి, ఒక ఐడియా రావాలి. ఆ ఐడియా అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్సే వస్తుంది. జనరల్లీ 4th ఇయర్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే యూ కెన్ ప్రిపేర్. ఐ థింక్ సమ్ కంపెనీస్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ ప్రిపేర్డ్ యూ కెన్ టెల్ దెమ్ ఐ ప్రిపేర్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పేసి. ఒకవేళ మీరు ప్రిపేర్ చేయకపోతే, యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్లో. జనరల్గా అయితే మా లీడ్స్ కానీ మా సుపీరియర్స్ కానీ ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన దాన్ని మేము అర్థం చేసుకొని దాని గోత్రు వెళ్ళి దాని ప్రకారం యాక్టింగ్ చేస్తాం. యాక్టింగ్ అంటే బట్టి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ దాన్ని ఫాలో అవుతాం. ఓకేనా, వాళ్ళు ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని మేము ఫాలో అవుతాం అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఫ్రెషర్ అయితే మీరు ఏది చేసి ఉంటారు కదా, రియల్ టైం మీకు జీరో నాలెడ్జ్, జస్ట్ మీకు హ్యావ్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, సో కొంచెం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండడం కోసం ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ప్రైమస్ బ్యాంక్, ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్టే తీసుకొని మనం చూస్తున్నాం. ఓకేనా, సో బట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ. బట్ అంటే ఈ టైం ఎంత, దేనికి ఎంత టైం ఉండాలనేది ఎవరు చెప్పరు. ఓకేనా, దేనికి ఎంత టైం ఉండాలనేది ఎవరు చెప్పరు. ఓకే, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ వాట్ ఆర్ ద అంటే జస్ట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ టు ద క్లయింట్. జనరల్గా అయితే అప్పుడు యూ కెన్ టెల్ ద డాక్యుమెంట్ నేమ్స్, ఈ డాక్యుమెంట్ నేమ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఐ థింక్ లాస్ట్ 3 days we are on the test planning document. Actually it is a part of STLC. మీకు గుర్తుందో లేదో 1 minute. యా, యాక్చువల్లీ దిస్ టాపిక్ ఐ టోల్డ్ నో 22nd చెప్పాను ఈ టాపిక్ 1 week పడుతుంది అని చెప్పేసి. సో STLC స్టార్ట్ చేసాము. STLCలో 5 stages ఉంటే టెస్ట్ ప్లానింగ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్ ద టెస్ట్ ఎనాలిసిస్. వి జస్ట్ కంప్లీటెడ్ స్టేజ్ 1 అంతే. ఓకేనా, స్టేజ్ 1 కంప్లీట్ చేసాం. ఏంటి, టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఫినిష్ చేసాం. సో జనరల్లీ టెస్ట్ ఇంజనీర్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అండ్ యాక్ట్ అకార్డింగ్లీ. సో మనం ప్రిపేర్ చేయము, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఆ డాక్యుమెంట్ని చూసి దానికి తగ్గట్టుగా మనం నడుచుకోవాలంతే. సో 70% మొత్తం టెస్ట్ లీడే చేస్తారు టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్.
ఈ 30% ఏంటంటే మనం దాన్ని చదివి అర్థం చేసుకొని దాని తగ్గట్టుగా నడుచుకోవడమే. సో దట్ పార్ట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద స్టేజ్ 1. ఓకే, నౌ we have to start stage 2. Okay, what is test analysis? That day I explained, no, we have to analyze the, see ఇప్పుడు మిమ్మల్ని టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్తున్నా. ఎలా చేస్తారు? ప్రైమస్ బ్యాంక్ అనేది హింట్ ఇచ్చాను, టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పాను. బికాస్ మనం ఏమేమి సబ్మిట్ చేయాలి? దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్, రైట్? సో ఇవన్నీ మనం సబ్మిట్ చేయాలి, టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఈ డాక్యుమెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి మరి? ఇవన్నీ మీరు ప్రిపేర్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. సో మీకు టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు మీకు చూసారు కాబట్టి ఒక ఐడియా ఉంది. ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ నేను చూపిస్తాను, బట్ ఈ 2 డాక్యుమెంట్స్ని పెట్టుకొని ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ప్రతిరోజు చెప్తున్నాను కదా, వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్, టెస్ట్ కేసు డాక్యుమెంట్, దెన్ హౌ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్, ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో మనకి ప్రాజెక్ట్ గురించి ఐడియా ఉంటే వీ కెన్ ప్రిపేర్ టెస్ట్ ప్లాన్ టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్. ఓకే, హౌ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ వీ విల్ సీ. ఓకే, కానీ ఫస్ట్ 1 minute, అయితే దీంట్లో మొత్తం టెస్ట్ సినారియోస్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, లాస్ట్లో ఐ విల్ రైట్. నౌ స్టేజ్ 1 వాజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద స్టేజ్ 2? 1 minute. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టెల్ మీ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? బికాజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టేజ్ 2 నౌ, దట్స్ వై. హలో, క్లియర్ ఫనీ. లైక్ టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అక్క? లేదు ఫనీ, నాకు క్లియర్గా ఉంది, అర్థమైంది. ఓకే, వీణా మీరు? నో ఫనీ. ఓకే, ఓకే. సో దెన్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ టెస్ట్ ఎనాలిసిస్. సో ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్లో మనకు జస్ట్ మన వర్క్ ఏమి ఉండదు. సో జస్ట్ మనం ఆ డాక్యుమెంట్ని అర్థం చేసుకొని దాంట్లో వాళ్ళు మనల్ని ఎలా నడుచుకోమంటే అలా నడుచుకుంటాం. ఓకేనా? అంటే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం మనం యాక్టింగ్ చేస్తాం ఇప్పుడు. కానీ మన వర్క్ యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అయ్యేది టెస్ట్ ఎనాలిసిస్ స్టేజ్ నుంచి, టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళ వర్క్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ మొత్తం లీడ్ కానీ మేనేజర్ కానీ చూసుకుంటారు. సో టెస్ట్ ఎనాలిసిస్ స్టేజ్లో సెకండ్ స్టేజ్లో ఏం జరుగుతుందంటే బిఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే, బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఇది కావాలంటే ఇక్కడ పెడతాను, ఇవి 2 కాపీ చేసుకొని ఐ విల్ కీప్ హియర్. ఓకే, సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ విల్ ప్రిపేర్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. యాక్చువల్లీ క్లయింట్ అనే అతను బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తాడు, దాన్ని టెక్నికల్ పీపుల్కి అర్థమయ్యే విధంగా ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లా కన్వర్ట్ చేసి మనకి బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ని టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి ఇస్తాడు. ఓకేనా? సో టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఆ డాక్యుమెంట్ని ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, అంటే ఫస్ట్ రీడ్ చేయాలి. ఒక 40 pages, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ సైజ్. పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయితే 300 పేజీలు కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ సైజ్. ఆ డాక్యుమెంట్ని మనం అర్థం చేసుకొని ఆ డాక్యుమెంట్లో మనకి ఏదైనా అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ మనం బిజినెస్ అనలిస్ట్తో అప్రోచ్ అయ్యి ఆ యొక్క ఇష్యూస్ని మనం క్లారిఫై చేసుకొని ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద డాక్యుమెంట్. దట్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద టెస్ట్ ఎనాలిసిస్. ఓకే, టెస్ట్ ఎనాలిసిస్లో ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. వన్స్ టెస్ట్ ఎనాలిసిస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్నే పట్టుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ సినారియోస్. Okay, so what we will do no, tomorrow we will keep SRS document ని మనం పెట్టుకొని దాన్ని అనలైజ్ చేస్తూ parallelly we will prepare scenarios. Okay, tomorrow మనం ఏం చేద్దామంటే I will show you from tomorrow how to prepare test scenario document. Okay, టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. సో దానికి అంటే ఈ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ ప్యారల్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకి, ఎందుకంటే దాన్ని అనలైజ్ చేస్తూ మనం డిజైన్ చేద్దాం. ఓకేనా? అంటే ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అనలైజ్ చేస్తూ ఏవైతే సినారియోస్ వచ్చాయో సినారియోస్ని ప్యారల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ వద్దాం. ఐ విల్ షో యూ సమ్ ఒక 15 to 20 సినారియోస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను.
దాన్ని బట్టి మీరు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది. దిస్ ఎంటైర్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ ఐ కెనాట్ షో బికాస్ ఇట్ విల్ నాట్ లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ 2 months పడుతుంది ఎంటైర్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ చెప్పాను. మీకు అట్లీస్ట్ ఒక ఐడియా ఇవ్వడం కోసం ఐ విల్ ప్రిపేర్ ఏ సినారియో డాక్యుమెంట్ హౌ టు ప్రిపేర్ యూజింగ్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. ఓకేనా? సో దట్ థింగ్ వి విల్ సీ టుమారో. నెక్స్ట్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ టెస్ట్ సినారియో దెన్ అది మీకు తెలియాలిగా. వాట్ ఈజ్ టెస్ట్ సినారియో? ఓకే, టెస్ట్ సినారియో మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్ట్ సినారియో మీనింగ్ ఏంటంటే లిస్టింగ్ అవుట్ all the possible 1 minute. Listing out all the I'm not getting that word. 1 minute. Listing out all the possible parts అనొచ్చు, or you can call it as components. Okay, listing out all the possibles or components that we have to test. Okay, that we have to test on the application is called a scenario. సో సినారియో మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఓకే, ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ what to be test. Okay, what to be test in the application, okay, is called a scenario. సో ఒక అప్లికేషన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ పెట్టుకుని మనం అనలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఇది టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి. సో ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలో ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనం సినారియో డాక్యుమెంట్ అంటాం. ఓకేనా? సో లిస్టింగ్ అవుట్ ఆల్ ద పాసిబుల్ సినారియోస్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఆల్ ద పాసిబుల్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్. ఏవేవైతే మనం టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటన్నిటిని ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడాన్ని మనం టెస్ట్ సినారియోస్ అంటాం. ఓకే, రేపు ప్రైమస్ బ్యాంక్ అంటే ముందుగా వెళ్ళే కంటే ముందు ఐ కెన్ ఓకే టెస్ట్ సినారియోస్ అంటాం. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఓకే కదా. సో జనరల్గా ఏంటంటే జస్ట్ సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలి అనేది ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడాన్ని మనం టెస్ట్ సినారియోస్ అంటాం. దెన్ వాట్ ఈస్ టెస్ట్ కేస్ అంటే హౌ టు బి టెస్ట్. ఓకేనా? టెస్ట్ కేస్ అంటే హౌ టు టెస్ట్ దాన్ని ఏమంటామంటే రైటింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సినారియో, to perform the text execution is called a test case. సో సింపుల్ చెప్తాను. టెస్ట్ సినారియో మీనింగ్ ఏంటంటే మనము ఒక అప్లికేషన్ గురించి స్టడీ చేస్తాం. సో స్టడీ చేయడం కోసం we will take a FRS డాక్యుమెంట్. ఈ FRS డాక్యుమెంట్ మనం రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో ఏవేవైతే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవి జస్ట్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడాన్ని మనం టెస్ట్ సినారియోస్ అంటాం. ఆ డాక్యుమెంట్ని టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ అంటాం. ఒక్కొక్క దాన్ని టెస్ట్ సినారియో అంటాం. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క దాన్ని జస్ట్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ లిస్ట్లో ప్రతి ఒక్కటి ఎలా టెస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? మనం టెస్ట్ చేయాలంటున్నాం కానీ ఎలా చేయాలి, హౌ టు బి టెస్ట్. ఓకేనా? హౌ టు టెస్ట్ అనేది చెప్పేది టెస్ట్ కేస్. ఓకేనా? సో టెస్ట్ కేసులో స్టెప్స్ ఇస్తాం ఎలా టెస్ట్ చేయాలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను
లాగిన్ పని చేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయమను. ఫేస్బుక్ లాగిన్ పని చేస్తుందా లేదా అని సినారియో అనుకుందాం. ఓకే, యూ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. టెస్ట్ సినారియో ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు చెక్ ఫేస్బుక్ లాగిన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఓకే అనేది మన యొక్క ఒక సినారియో అనుకుందాం. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, టెస్ట్ కేసెస్ ఏమేమి వస్తాయి. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఐ థింక్ లాగిన్ కి ఐ హావ్ టోల్డ్ 8 to 9 టెస్ట్ కేస్ అనుకుంటా. రైట్ యూజర్ నేమ్, రైట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 minute, ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. ఫేస్బుక్ లాగిన్ పని చేస్తుందా లేదా అనేది రిక్వైర్మెంట్ అనుకుంటే టెస్ట్ కేస్ 1, ఓకే, టెస్ట్ సినారియో 1. Login page. yes we have to give టెస్ట్ సినారియో 1 ఎలా రాస్తామంటే లాగిన్ పేజ్, ఓకే, లాగిన్ విత్ రైట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ రైట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, అట్లా we will write scenarios. I think this thing I told, I think some class 6 or something. Just I will copy and paste better. Yeah, here, see here I told already those all the possible scenarios. Okay, so possible scenarios అన్ని మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. కాకపోతే దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఓకే, సో పాజిటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నెగిటివ్ పాయింట్ సినారియోస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్లాంటివన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవడం. సో అంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి ఇట్లా లిస్టింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడాన్ని మనం సినారియోస్ అంటాం. జనరల్లీ నెగిటివ్ వాటికి మనం లిస్టింగ్ ప్రిపేర్ చేయము, బట్ మనమే మాన్యువల్గా చేస్తాము. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ లో మనం సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సినారియో. సి listing out all possible parts that we have to test on the application. ఓకే, ఆన్ ద అప్లికేషన్. తర్వాత ప్రతి దానికి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ రాయాలి. ఇప్పుడు ప్రతి దానికి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ రాస్తే దాన్ని మనం టెస్ట్ కేస్ అంటాం. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చెక్ చేయాలి. ఇది చెక్ చేయాలంటే స్టెప్ ఏంటి? ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓపెన్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అండ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ URL. ఏంటి? www.facebook.com. okay, enter right username, enter right password and click on login button. So like that you have to write the steps anamata. Like that you have to write each step. Okay, that is called test case. We will see tomorrow scenario document chudamu. Then day after tomorrow we will see test case document also, so that you will get understand. Okay, just ఒక డెఫినేషన్స్ చెప్దామని చెప్పాను అంతే. ఓకే, సింపుల్గా మీరు ఎవరైనా అడిగితే వాట్ టు బి టెస్టెడ్ ఇన్ ఎన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ టెస్ట్ సినారియో, హౌ టు బి టెస్టెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ టెస్ట్ కేస్ అని చెప్పాలి. సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? హౌ టు బి టెస్ట్ చెప్పేది టెస్ట్ కేసు, వాట్ టు బి టెస్ట్ చెప్పేదేమో టెస్ట్ సినారియో. యా, సో ఫ్రమ్ టుమారో we will see documents, how to prepare. One day test scenario document, one day test case document, one day test execution document, and one day defect report document. One day I think RTM document ఒక 15 minutes పడుతుంది అంతే. సో every like each day we will prepare one document, so that మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, యా, so please go through the previous notes and all. Okay, in the meantime please go through previous notes. Okay, we will stop here. Any other doubts means you can ask me now.